वेलकम टू ग्रोथ पॉड टॉक शो। आज हमारे साथ है पूर्वा भावसार, फाउंडर ऑफ द चॉकलेट सागा। एक ऐसी ब्रांड जिसने लोगों का मूड अच्छा करना और लोगों को खुश करने के लिए कुछ मीठा हो जाए। शी हैज टेकन इट प्रिटी सीरियसली, प्रेजेंटिंग अ ब्रांड जो होम ग्रोन होने के बावजूद कंटिन्यूअसली शी इज थ्राइविंग टू एक्सपेरिमेंट एंड कम अप विद द न्यूअर फ्लेवर्स ऑफ चॉकलेट। एक ऐसी चीज जो हम पहले बच्चों को सिर्फ यूं ही दे दिया करते थे जब बच्चा रोता था, और आज ऐसी चीज जो बड़े में बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ऑनबोर्ड करते वक्त देती है, दी चॉकलेट। सो वेलकम पूर्वा। Thank you, Shubham. What is the story behind this name, the chocolate saga, and why? Okay, the chocolate saga. Saga means a story, and whenever I feel whenever a person consumes my product, और अगर वो गिफ्ट भी करता है तो there should be an emotion that he's conveying. તો જ્યારે એ આપે ને તો એમાં જ એ કન્વે થઈ જવું જોઈએ, with minimal words. પ્રોડક્ટ જોઈને જ ખબર પડી જાય કે this person has this specific emotion or intention or a story to be conveyed to the receiver. So that's why the chocolate saga. Have you ever felt કે so Indian desserts જે પહેલા બનાવવામાં આવતા હતા, but chocolate was not that much prominent. But have you ever felt that suddenly chocolate has become so important that everything, every occasion, people are using chocolates? યસ યસ ડેફિનેટલી અત્યારે ચોકલેટનું ક્રેઝ એટલું વધી ગયું છે કે પીપલ વોન્ટ ચોકલેટ ઇન એવરીથિંગ. લાઈક જે આપણા ઇન્ડિયન સ્વીટ્સ છે એમાં તો ફ્યુઝનમાં તો છે જ. ઇવન આઈ હેડ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ રસમલાઈ ચોકલેટ પહેલાં, જે ફેસ્ટિવ સિઝનમાં ઇટ વોઝ અ હિટ. પહેલાં કે રસમલાઈ વિથ વ્હાઇટ ચોકલેટ, ગુલાબ જામુન વિથ વ્હાઇટ ચોકલેટ. દે ઓલ્સો યુઝ જલેબીઝ વિથ વ્હાઇટ ચોકલેટ. તો મે બી ધ ડિમાન્ડ હેઝ વેરી વેરી મચ ઇન્ક્રીઝડ ફોર ચોકલેટ, બિકોઝ હવે દે લાઈક કે નહીં, ચલો કોમ્બિનેશન કંઈક નવું જોઈએ છે તો વાય નોટ પેર ઇટ વિથ ચોકલેટ. Desserts સુધી તો સારું છે. આજકાલ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તો ચોકલેટ મેગી અને ચોકલેટ મોમોઝ પણ મળે છે. What do you No, think about that? no. That some things should be, kept at their own, originality. એ લોકોને ત્યાં જ રહેવું જોઈએ, because chocolate is something, it's an experience in itself. અને કોઈની માટે તો બહુ ઇમોશન હોય છે કે ચોકલેટ ઇઝ સમથિંગ વેરી સ્પેશિયલ ફોર મી, એન્ડ દેન વેન યુ કમ્બાઇન ઇટ વિથ really weird things, it becomes a very bad experience. Chocolate pizza? What's your No, take on that? no. Okay. હવે if I ask you, has there been any weirdest point જ્યાં તમે વિચાર્યું કે આવા ઓકેશનમાં પણ ચોકલેટ જોઈએ છે તમારે? એવું તમે ક્યારેક એન્કાઉન્ટર કર્યું? નોટ યેટ. હજી તો નથી આવ્યું એવું કોઈ એક્સપિરિયન્સ. બિકોઝ જનરલી મને બર્થડે પાર્ટીઝ છે કે ઓફિસ પાર્ટીઝ છે એમાં જ Because હોય છે. people give it, પહેલા લોકો પ્રપોઝ પર આપતા હતા. હા. હવે લોકો ઇવન બ્રેકઅપ્સમાં આપે છે. People used to give it in wedding, now people are also giving it in સો divorce. જનરલી હેપી મોમેન્ટ્સમાં જ આપતા હોય છે, પણ હવે જો સેડ મોમેન્ટ્સમાં આપવાનું ચાલુ કરી દે તો ઇટ્સ અ વિન વિન ફોર મી ફ્રોમ બોથ ધ સાઇડ્સ. Great. So, which all flavors of chocolates do you make? આઈ મેક અ લોટ ઓફ ફ્લેવર્સ. જનરલી જે રનિંગ ફ્લેવર્સ છે, જેમ કે ક્રેનબેરી છે, ડ્રાયફ્રૂટ છે, ક્રેકલ છે, જે બહાર બીજા બ્રાન્ડ્સમાં બી મળી જાય છે. પણ અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ આઈ ઓલ્સો ટ્રાય ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ન્યૂ ફ્લેવર્સ. એટલે જેમ કે વી આર ઇન્ડિયન્સ અને એમાં બી ગુજરાતી, Mhm. સો વી આર વેરી કનેક્ટેડ ટુ આર રૂટ્સ એન્ડ આર ફેસ્ટિવલ્સ. તો જ્યારે પણ કોઈ ન્યૂ ફેસ્ટિવલ આવે ને, તો હું એમાં જે એ ફેસ્ટિવલ રિલેટેડ મેઇન કોઈ આપણી એવી ઇન્ગ્રીડિયન્ટ હોય એ ઇન્ફ્યુઝ કરવાનો ટ્રાય કરું. જેમ કે મારી સૌથી બેસ્ટ સેલિંગ છે ચોકલેટ ચીક્કી. So I had never expected that I would be getting such response, such huge response for chocolate chikki. એ મેં as ઊંઘમાંથી ઉઠીને જ મેં આ રેસિપી બનાવી હતી. To be very honest, this is a very honest statement that I'm giving, કે just one fine day ઉત્તરાયણ આવતી હતી અને I'm like કે યાર ચલો दिसंबर गया है, क्रिसमस है. क्रिसमस में we can add a lot of flavors, cranberries है, you can add any flavor to it. Mhm. बट व्हाट अबाउट उत्तरायण? उत्तरायण में तो चिक्की ही चलती है. सो व्हाट टू डू? I want to sell my chocolates, कुछ भी करके. Then I came up with this chocolate chikki idea. So even my mother-in-law was a bit skeptical કે ખબર નહીં આ કેવું બનશે. But then I tried it અને મને બી ભાવ્યું. એન્ડ દેન જે લોકોએ ટ્રાય કર્યું છે એ લોકોને બી એટલું ભાવ્યું છે કે થ્રુ આઉટ ધ યર આઈ એમ સેલિંગ ઇટ. આ તો ખાલી ઉત્તરાયણનો પ્લાન હતો, બટ આઈ એમ સેલિંગ ઇટ થ્રુ આઉટ ધ યર. સો સમટાઈમ્સ એવું બની જાય કે એકદમ સડનલી કોઈક એવું નવું ફ્લેવર કે એવું નવું પ્રોડક્ટ બની જાય કે યુ ડોન્ટ એક્સપેક્ટ ઇટ ટુ વર્ક દેટ વે, બટ ઇટ ડઝ. Uh, How do you, since you're working from home and it's a homegrown brand,
What sort of challenges do you face and how do you try to keep the standards maintained? Challenges are usually in terms of inventory. એટલે મારી પાસે તમે એકદમ ઇન્સ્ટન્ટલી કહો કે આઈ વોન્ટ બોક્સ ઓફ આવી રીતે એકદમ ફેન્સી જોઈએ છે કે આટલા 100 હેમ્પર જોઈએ છે. I'll need time to procure the packaging because મારી પાસે ઇન્વેન્ટરી નથી સિન્સ આઈ એમ ડુઈંગ ઇટ ફ્રોમ માય હોમ. અને સ્ટાન્ડર્ડ્સની વાત કરીએ કે આપણે શું મેન્ટેન કરીએ છીએ તો દેટ ઇઝ કી we make sure that it's made in the most hygienic environment since it's our own personal kitchen, and we take the utmost care કે ક્યાંય કોઈ પેકેજિંગ જે છે એ બી કેરફુલી થઈ જાય. મારી માટે તો જનરલી કોઈ ડ્રોબેક નથી અત્યારે ટુ બી વર્કિંગ વિથ ઘરે કરવાનું બિકોઝ આઈ થિંક આઈ કેન મેનેજ બોથ થિંગ્સ એટ અ ટાઈમ કે મારે ઘરનું હોય ને ઇમરજન્સીમાં કોઈ ઓર્ડર આવે તો આઈ કેન ડુ બોથ ધ થિંગ્સ ટુગેધર. Essentially, if we see the industry of chocolate, it is dominated by big brands, corporations, Definitely. international brands. How do you make sure that homegrown brand stays afloat? અને એવું તો શું છે? How do you position yourself that keeps you going? Okay, so છે ઘણું ડોમિનેટિંગ છે ધ બ્રાન્ડ્સ દેટ વી ટોક અબાઉટ એ ઘણા એવા એ લોકોના લોયલ કસ્ટમર્સ છે. બટ વેન ઇટ કમ્સ ટુ ગિફ્ટિંગ જેમ કે કોર્પોરેટ ગિફ્ટિંગ જ્યારે થતી હોય છે, ફેસ્ટિવ ગિફ્ટિંગ થતી હોય છે, પીપલ વોન્ટ ટુ એડ ધેર પર્સનલ ટચ ટુ ઇટ કે અગર એક બ્રાન્ડ છે તો અ બ્રાન્ડ વોન્ટ્સ કે જ્યારે હું આ ગિફ્ટ મારા ક્લાયન્ટને કે મારા રિસીવરને આપું તો ઇટ શુડ રિફ્લેક્ટ માય બ્રાન્ડ એન્ડ યુ નો ધી એસેન્સ ઓફ માય બ્રાન્ડ એટલે એ જોવું ને એટલે ખબર પડી જાય કે આ સ્પેસિફિક બ્રાન્ડમાંથી છે. સો આઈ થિંક કે આ જે ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડ્સ છે દે ડોન્ટ ઓફર યુ દેટ કાઇન્ડ ઓફ કસ્ટમાઇઝેશન ઓર એનીથિંગ દેટ યુ કેન ચેન્જ. કલર્સથી લઈને તમે બધું જ ચૂઝ કરી શકો, ફ્લેવર્સ ચૂઝ કરી શકો ઇફ યુ ગો વિથ અ હોમ ગ્રોન બ્રાન્ડ. સો દેટ્સ અ બેનિફિટ કે તમે એન્ડ આઈ થિંક કે હવે જે હોમ ગ્રોન બ્રાન્ડ્સ છે એ લોકોને બી એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્સ મળે છે જે ઇન્ટરનેશનલને પહેલાં મળતું હતું. સો આઈ થિંક we both are at the equal stage Mhm. depending on the consumers કે એ લોકોની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે એ રીતે. Chocolate in which form is consumed the most as per you? લિક્વિડ ચોકલેટ બી આજકાલ ઘણું ચાલે છે લાઈક દે આર પેરિંગ ઇટ વિથ ફ્રેશ ફ્રૂટ્સ. તો એ છે એન્ડ બાર્સ તો છે જ એટલે એ તો જે આપણા રેગ્યુલર છે એ તો છે જ બટ નાવ ઇફ યુ ટોક અબાઉટ ઇનોવેશન તો લિક્વિડ ચોકલેટ આજકાલ ઇઝ વેરી ટ્રેન્ડિંગ. ફ્રેશ સ્ટ્રોબેરીઝ દેન વી હેવ ફ્રેશ ફ્રૂટ્સ દેટ આર ડિપ્ડ જેલીઝ જે છે. હમણાં જ બહુ ફેડ ચાલુ છે યુકે સ્ટાઇલ આઈ થિંક ચોકલેટ ડિપ્ડ સ્ટ્રોબેરીઝ Strawberry. ગ્લાસની London અંદર style યસ chocolate લંડન dips. સ્ટાઇલ યસ લંડન સ્ટાઇલ. સો યસ લિક્વિડમાં અત્યારે ઘણો ડિમાન્ડ છે લાઈક આઈ ગેટ અ લોટ ઓફ inquiries also for the same. Okay. So when it comes to such a huge demand, and બહુ બધી product line પણ છે, how do you see the Indian market of chocolate consumption? ઇટ્સ ડેફિનેટલી હાઈ બિકોઝ આપણા ઇન્ડિયન જે આપણું ઇન્ડિયન માર્કેટ છે આપણા કન્ઝ્યુમર્સ છે તો એમાં ચોકલેટનો કોઈ એજ સ્પેસિફિક એજ નથી. ચિલ્ડ્રન ટુ એડલ્ટ્સ ટુ સિનિયર સિટીઝન્સ બધા જ ચોકલેટ કન્ઝ્યુમ કરે છે. અને એમાં ચોકલેટમાં વન ઓફ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ ઇઝ યુ ગેટ શુગર ફ્રી ચોકલેટ ઓલ્સો. અગર ડાર્ક ચોકલેટ તમે લો તો ઇટ્સ હેલ્ધી ઓલ્સો. સો દેર આર નો સ્પેસિફિક કોન્સ્ટ્રેન્ટ્સ કે તમે ચોકલેટ ના ખાઈ શકો. એન્ડ આપણા ફેસ્ટિવલ્સ એટલા હોય છે જે ગિફ્ટિંગનું અત્યારે ફેડ ચાલુ છે દેટ ઇઝ ઓલ્સો ક્રેઝી ઇન ઇન્ડિયા. સો પીપલ વોન્ટ ટુ સ્ટેન્ડ આઉટ. હવે લાસ્ટ ટાઈમ જે ગિફ્ટ આપ્યું છે એના કરતાં પણ બેટર અત્યારે આપવું છે. હમ. સો જેમ કે અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સ છે, કેક્સ છે, કુકીઝ છે, નટ્સ છે, પણ એમની સાથે દે વોન્ટ ચોકલેટ્સ ઓલ્સો સો દેટ એક જ હેમ્પરમાં દે ગેટ અ લોટ ઓફ વેરાયટીઝ. સો ચોકલેટ્સ તો ઇટ્સ ઓલવેઝ અ હ્યુજ ડિમાન્ડ ફોર ચોકલેટ્સ. Okay, since chocolate is in so much of demand, uh, there is a communication that chocolate is unhealthy. So is it a myth or is it reality? See, anything taken in excessive quantity is always harmful. Mhm. સો ચોકલેટ્સમાં જ એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ છે એવા વિચ હેલ્પ યુ રિલીવ સ્ટ્રેસ. એન્ડ ઇફ યુ પેર યોર ચોકલેટ્સ with some healthy options like seeds, mixed seeds જે છે they are high in magnesium and zinc. Nowadays people are taking tablets, extra tablets એટલે એમનું જે ડેલી ડાયટ છે એના સિવાય ટુ increase their magnesium and zinc levels.
પછી B12 છે, જે નટ્સમાં ને એમાં બી તમને નેચરલી જે મળી શકે છે વિટામિન્સ, એની માટે અલગથી ટેબ્લેટ્સ. બટ વાય ડોન્ટ યુ જસ્ટ પેર ઇટ વિથ ડાર્ક ચોકલેટ અને એક ડેલી ડોઝ તમે રાખો તો ઇટ્સ હેલ્ધી ફોર યુ. ઇફ યુ જસ્ટ કીપ ઓન હેવિંગ 20-25 chocolates in a day, so it's definitely not going to work. So people have started taking gummies for that Hmm. purpose. So you think chocolate would be a better alternative than gummies? I think it would, because chocolate જે છે it's also a natural product. It's made from a seed of a fruit. તો એ natural product છે, તો એની અંદર બી એના પોતાના natural એવા qualities છે which help us in relieve stress, ડિપ્રેશન કે સ્ટ્રેસ છે. આજકાલ ઘણા લોકોને ઘણી બધી ડ્યુ ટુ ધોઝ ઇમોશનલ ચેલેન્જીસ એ લોકોને ઘણી ડિઝીઝીસ પણ થાય છે. ધ સ્ટાર્ટ ઓફ ડિઝીઝીસ ઇઝ ફ્રોમ ધ મેન્ટલ ઇશ્યુઝ દેટ દે ફેસ. તો એ બધું તમને નેચરલી અગર ચોકલેટમાં મળતું હોય, દેન વાય ડુ યુ હેવ ટુ ગો વિથ ધોઝ પ્રોસેસ્ડ જેલીઝ, જે વિચ આર ફોર્મ્યુલેટેડ કે આ મળે. તો એના કરતાં તમે યુ કેન જસ્ટ ગો ફોર ધ નેચરલ સોર્સ. So when we talk about chocolate as a whole industry, uh, you might have faced or you might have seen people કે અમુક છે જે લોકોને ફ્લેવર ચોકલેટ્સ જ ગમે છે અને અમુક એવા છે કે who want classic પ્લેન, plain યા chocolate. પ્લેન ચોકલેટ્સ. So what is the ratio of these clients that you have seen? વેરી ફ્યુ જે પ્લેન હોય છે ને, દે આર વેરી ચૂઝી, એટલે બહુ ઓછા હોય છે એવા. અને મેજોરિટી પીપલ આર લાઈક કે વી વોન્ટ વેરાયટી ઓફ ફ્લેવર્સ, કે કંઈક નવું આપો. આઈ હેવ મેટ પીપલ હુ વોન્ટ ચીલી ચોકલેટ્स ऑल्सो. Okay. Yes. So that's the weirdest combination. Like मैंने खाया है इसलिए I am okay with it. But somebody who has never eaten it, for them it's a surprise. Like chili and chocolate, and now that's red chili. Nowadays people are also asking for green chili chocolates, fresh green chili. तो वो कभी-कभी एकदम जो नए-नए flavors लेके आते हैं, that's comes as a surprise for me also. So flavor वाला थोड़ा ज़्यादा है ratio. Do you feel that chocolate is in a way, so there was a time when Indian market was dominated by tea lovers, then came a time when people were chocolate lovers. Hmm. Nowadays there is a hike in coffee lovers. So people are taking coffee bars, there are coffee based chocolates, or and sometimes there are just coffee gummies, coffee Hmm. beans coated Right. with chocolate. Chocolate. So do you see a change or shift from people consuming coffee, from people consuming chocolate, and now they are going towards coffee? Are you seeing that change happening in the market? Uh, not much, but just like you mentioned that people are having those coated chocolate, तो फिर भी है ही उसमें. So they want that dose of chocolate, but with the addition of coffee. So chocolate is still there. So Mhm. they even अगर वो लोग coffee भी पीते हैं, तो they might add a bit of chocolate coffee चाहिए, like that. So chocolate is still there. Somewhere it's still there. What is the future plan that you want to see the chocolate saga going towards? Okay, so my future plans are that I really want to set up my own store, an experience store in itself. That I don't want it to be a regular store कि लोग आए shopping करके चले जाए. Not like that. If somebody is visiting my store, I want them to have an experience कि they are buying my product, but I can also offer them an experience to make their own chocolates, or to see their own chocolates being made live, Mhm. to customize their own flavors, to choose their packaging. And जब भी वो बाहर निकले, तो they not only walk away with my product, but with a whole experience of how the chocolate is being made, and it keeps lingering on their mind forever. It is very weird that chocolate has never been this serious business for the consumer. Chocolate ऐसी चीज होती थी कि किसी को मनाने के लिए दे दिया, Hmm. बच्चे को शांत करने के लिए दे दिया. How do you think suddenly chocolate becomes so important that people are creating a whole brand around chocolates? Um, as I already mentioned कि गिफ्टिंग जो है, it has increased very very fast these days. એટલે smallest of the occasion and they want to gift something. Mhm, So chocolate is something which fits in all the categories, be it birthday parties, be it anniversary, be it engagement. mhm, Engagements में they go with the chocolate bouquet. mhm. भी वैलेंटाइन्स गया, तो उसमें भी वी हैव चॉकलेट डे. सो आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ रोजेस तो चाहिए, बट वी वांट चॉकलेट आल्सो.
So chocolate is something which fits into all categories. मतलब it can never go wrong. If you कुछ नहीं मिला तो chocolate तो है ही. Hmm. It fits very perfectly in all the occasions. तो इसलिए maybe that's why the demand has increased. And with the increasing brands which work from home like me, like homegrown brands, they offer customization also. So जैसा consumer को चाहिए, जैसा customer को चाहिए, they are getting it. So I think maybe that's the reason the demand has been high lately. Understood. And one final thing, since you said that you have been into gifting a lot and you see कि आजकल लोग gifting में chocolate is Yes, a part of it, is a core part of it. right. How do you imagine a gift hamper by the Chocolate Saga? Okay. So a gift hamper by the Chocolate Saga. If I were to curate a hamper for a employee who is on onboarding uh, a company, a brand. So generally we add a lot of different things कि वो बहुत ही chocolate ना हो जाए. But since I'm just talking about chocolate, then the first look जो मतलब वो अगर हमने बॉक्स दिया या बास्केट दी, the first look जहाँ होगा तो we'll be like we can make it a bit formal. Congratulations for onboarding or joining a so and so company. बट इफ यू वांट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ड्रामा कि जो है रिसीवर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, उसको देख के खुश हो जाए, तो देन वी कैन बी लाइक हे XYZ, वेलकम टू सो एंड सो कंपनी, एंड this is for you to have an experience of the real life office जो है. We can add some codes to it. Then we have some different flavored chocolates inside, जैसे the first one is dark chocolate. सो उसके ऊपर भी हम लोग एक मैसेज रख सकते हैं कि फर्स्ट डे एट वर्क कुड बी स्ट्रेसफुल, सो Mhm. रिलैक्स विद आवर डार्क चॉकलेट. देन सीड्स में टू HR के साथ आर्ग्यू करने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, हैव आवर सीड्स चॉकलेट्स. Mhm. देन डेडलाइंस याद रखना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, हैव आवर आलमंड चॉकलेट्स. सो वी कैन मेक इट अ बिट फनी, बट अगर आपको फॉर्मल चाहिए वी कैन मेक इट फॉर्मल ऑल्सो. सो ऑल काइंड ऑफ पैकेजिंग वी कैन ऑफर. So onboarding can be interesting too. Yes, yes. Okay, understood. Great. So now we would be moving towards a rapid fire round where you would be getting around 15 to 20 seconds to answer each question, Okay. and it would be rapid fire. So let's get started. Yeah. One USP of the chocolate saga. Customization. Chocolates a weakness or a strength? Before you have it, it's a weakness. After you have it, it's your strength. Sugar-free chocolates. Yes, Best that's good. pairing with chocolates. Fresh fruits and hazelnut. Does quality come with a price? Definitely. One myth about chocolates. That it's not healthy. Purva Bhavsar aspires to To own a store, an experience store named the Chocolate Saga. your favorite chocolate brand besides your own. Hershey's dark chocolate, and if we talk about Indian brand, Amul dark chocolate is also one of my favorites. If chocolate has to be a luxury, how would you price it? It could be priceless, but per piece, अगर हम बोले तो it could be like 500 or 600 per piece, a bar maybe that way. Great. It was fabulous talking with you, Purva. Same here. Eventually, when we see things like chocolate or things which are in a way dessert, but can also be a great gift, can be a stress buster, and can be a over-the-counter product, just have Definitely. it, have a bite, and have a fun of it. चॉकलेट इज समथिंग जो हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया गया Yes, है एंड विद अ होम ग्रोन ब्रांड लाइक योर्स it feels that India is playing its role in creating the chocolate economy across the world. There are lots of brands जो अभी तक chocolate economy के अंदर dominate कर रहे थे, which were international brand, multinational brand. But with a homegrown brand like yours, I believe India is soon to be a homegrown chocolate economy. that's what. So thank you so much for your time. Thank you. And to help us get more such people who can give you a deep dive into the industry of entrepreneurship, plus into the fun food or consumer durables, or it can be anything. Help us reach out to more of such entrepreneurs by staying connected with us. Follow us, share us, and subscribe our channel.